Поправку о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях вооруженных сил России сегодня одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Речь идет о наказании вплоть до 15 лет. Информационный терроризм только набирает обороты, и подтверждение этому есть каждый день. Список зарубежных СМИ, которые в нашей стране отныне признаются иностранными агентами. В перечне 9 ресурсов, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода», их совместный проект «Телеканал Настоящее время», а также региональные СМИ, которые вещают в том числе на Сибирь, Поволжье, Кавказ и Крым. Does this look like free media to you? Well, that is what the Kremlin's propagandists are trying to claim, that the mass media in Russia is free and that people in Russia can speak freely and represent political movements. Kremlin sources refute the notions that journalists are not free to operate within Russia and that Russia kills journalists who are critical of Putin's regime. Совсем озверели, что ли? Конечно, давление сильное. Как может себя чувствовать журналист, когда мимо комнаты, где он готовится к эфиру, проходят следователи из прокуратуры в сопровождении офицеров ФСБ. Проблема в чем? Проблема ведь не только в НТВ. Проблема в том, что НТВ – это лакмусовая бумажка, это тест для России, тест для страны, каким путем она пойдет дальше. This narrative is often presented in direct contrast with the Western media, which Russia claims is controlled by the elites and promotes Western propaganda. The picture painted by the Kremlin sure looks quite nice, but what is the reality? In 2023, the Freedom House rated Russia as not free in their World Report, scoring 16 out of 100 for the freedom rating, 5 out of 40 for political rights, and 11 out of 60 for civil liberties. That Mr. Putin is not a Democrat and not a liberal. And I'm quite convinced that Mr. Putin is an opportunist. You can have NTV shut down, or at least taken over, so that NTV would not report about corruption, crime, drugs, Chechen war. You will have virtual reality, as if everything is okay, everything's fine. Since the full-scale invasion, Russia has cracked down on international media organizations operating in the country, making international news inaccessible. Роскомнадзор заблокировал еще один американский новостной ресурс Google News за фейки о специальной военной операции по защите Донбасса. Напомню, по закону, который подписал президент, за предоставление заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил действует уголовная ответственность. Additionally, independent news outlets have been also blocked. Social media is also not that free. In March 2022, Roskomnadzor blocked Facebook and Twitter for users in Russia. Роскомнадзор сегодня разъяснил, какая ответственность ждет пользователей Facebook и Instagram. Эти соцсети принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России. Journalists that still work in Russia are subject to laws which govern the kind of reporting that they can produce. They also operate under the threat of being labeled as a foreign agent. Самые чувствительные темы — это, наверное, те, которые затрагивают Владимира Владимировича Путина, и особенно, когда это касается и членов его семьи, его дочерей, его личного богатства какого-нибудь или других самых таких авторитетных лиц. Но мы все понимаем, и я думаю, многие понимают, что эти законы специально написаны для того, чтобы оказывать давление против независимых журналистов. In addition to draconian legislation, Russia targets journalists who work in Ukraine physically. Reporters Without Borders registered 46 attacks on a total of more than 100 journalists who were targeted during the first 6 months of the invasion. These attacks therefore qualify as war crimes. 8 of them were killed by Russian forces, some of them deliberately. It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Oh, there's a big hole. Okay. Oh. Whoa! Whoa! 5 of us have made it out of the car, down the embankment, and we just can't believe we're alive. Like so many of the disinformation narratives promoted by the Kremlin's propagandists, the notion that it is the Western media which is corrupt serves to obscure the fact that the media in Russia is not free
and imposes heavy punishment on those who speak up against Putin's leadership. Thanks for watching. You can find all of our analysis on debunk.org website, subscribe to catch our latest videos, and also follow us on our social media channels.